Makisimi ase namba enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere bisichito ichuchira se nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Magoro bengi yana indo mwanchi umurigererio Ndizi TV ekerogoro kwegena kwa nebuna ritkoria uri abere ritohera rikegima nabayo kwa abere go kwego kia ase miroberi yonsi ritkoria rero ekerore ne ritko ria Jumapili chitariki 19 cy'umutenyo gatano narimo omwaka no ibwechirwa ibere na meronke ibere nebere ne ritko bono ria ba omogoko ase abarwanirira be birogo au abo babete au baba wanchirwa ne kyombe cy'abachori ne chimbebe IBC ochikurwanirira ebirogo byoborai asobo chori bonene bo mutenyo gatano na gatatu omwaka bwechirwa ibere na meronke ibere nebere gati yabo Johnson Sakaja oyokoriye kero kyobo governor ase county ya Nairobi nabayo wa Vinyandeti oyokoriye kero kyobo governor ase county ya Machakos kurende hayo negati ari nkwariganete asamanga na Amayia Ensa Eyemo ya bono mogoroba ekerongo kwenyoria buna nabako gendera gotobwati ase chinsemo chemetandao asensemo area ya Facebook na YouTube naboko tobwati ya wetera Ndizi TV News nabayigo naboko torikera SMS ase omutandao Twitter wetera @Ndizi TV News irota gendrego kumanyia manke buna tokwariganirite ase Ensa Eyemo ya bono mogoroba go kwarigani obego gusangana nchiko ikomairo erietariane Everline Osero norto kubatira nere kweneki abundanko go ikerare korwa sense mu yimanyerero ni gakoro kwa Joshua Outa. Kwa ndo chake Amayia Ensa Eyemo korwase county ya Kisii awase oyokorigia ekerogo kyobo chumbe ase bunge ya Kitutu chache South county ya Kisii Samuel Umwando abeire ga kubamochia abarai bali abakuba betereria abananchi gochora abarai bokogania gotario kwabo ekero bakurwa bisi okona chinga kiecho Umwando boigoni go abeire ga kugikeria abantu bali abakorusya chibana chiposta na boiga masakara gosechi bichachi abantu bande ase chibambire asa dairo bune inenchire Eyemo yogo segeta chiburaburu asobo chore bonene bwo mwako yiga yarorekanire aba governor bali barengi chi office all over the republic igo bakora amabe while they were in office bono nigo batagete naende onye ndi nyasa ko banchira buna baro batagete nigo bayigwetangana abakungu babo na abana babo baire birogo byabo bono go bagasaine ko nyakoligia abairi na abasani babo ngabaire birogo tuabaigule batakire gosoanana the independence of elections etuari koboria IEPC eba above reproach teise gotegerera abantu batari party to elections ngo advice inde abaki bechikura na abakirwa bechikura candidates and voters chinjira ne chinyinge togo ikera abaki bechikura nabo toko baikera gwetere radio to ngacha abande over the radio to ramonde over the radio naende kubabori ase posters campaign materials muna chibana chiposter onde pues tigaikere abaki bechikura gwetera chiposter chiaye gwetera chibana chiaye onde tabaise gosalia campaign materials tabaise gosalia chiposter chionde chibana chionde bwensi kiro monto akore campaign freely na inu abamogo kore campaign abamule agents naende mule candidates tiga na inu gokora ebintu in a provocative manner muna bono ngende bwe opponent yane mmanyete kanero gwe yakire kura naende ngeko beka chiposter chiane wall yaye itakiaye obuno botumbafu
beka tiga koba provocative tiga go chegia abande beka chi poster chao in common places on the roads beka in social places beka in common places egere mo manyekane lakini tali yoko genda bwi opponent yawe chiko mobekera bolini I think Togotikana noroboti orukoro ase county ya Kisii nigo ababwatani bekanisa yege korino baba gochengera emyaka Eyemo korwa chingaki kanisa yo yachagetiwe uino muyego abagokora wano murayo munene wenso musike urumwiga Kenyatta ase egeti ya Kasarani imeyo mucho Nairobi nabarai au gati abo murayi bekyama kya ODM Raila Amolo Odinga amo nomokonyo ye mathakarwa gati abarai banda bange baikirana aso muyego yo oroboti orwa senchira yo bekirano tigatego na twariganire no muri kyoito Sara Nyaranki Ontita Watani bedini yege korino nigo batwara omoyego monene bogochengera emyaka Eyemo korwa ekanise yo echakiwa aiga Kenya moyega okoreka asegeti gya Kasarani Stadium. Kora omoyego yo nomorai wense omoske Uhuru Kenyatta na boigo omorai we kyama kia ODM Raila Odinga nomokonyo je omosubati madhakarua abuo baikirana boigo chinga kiecho nigo Uhuru abwatoka a title deed yoboremo bwecheka isano wecha sabateneneri bedini yo wecha kwagachwa gwekanisa. Hii ni title deed ya Naivasha municipality. Hii ni eka 5 ambaye tumepatia Rai wekiama kia ODM Raila Odinga narwa omogano mwenge igoro yogo chaki wa gwedini yo ya akorino aiga Kenya nali abateneneri beterete goika edini yo ega chaki wa. Na ukiangalia historia ya Korino vile mataalamu ambaye amefanya utafiti ameandika Korino imeanza kama kikundi cha kupigania uhuru wa taifa letu. Sasa anza kusema Ukristiano mpaka ingizwe katika mila ya Kiafrika na wanaobiru kiafrika na wamepata mateso mengi zaidi. Kuna watu ambao waliwawa kwa sababu ya uaminifu wao. Wengine walienda msituni wakapigania uhuru wa taifa letu, lakini walikuwa ni watu wa Akorino. Abarai bedini yo ya Akorino nigo baorokia omogokobo goikia emyaka Eyemo asobo koreri asebaigo bago keire oborai bwaye Uhuru Kenyatta na mayali onsi abakoreire abwaseba muiraneria nga mbuya mono. Wakati huu ambao tunasherehekea miaka 100 kanisa la Wakorino jinsi lilivyochibiziwa na Roho Mtakatifu, tunamuona Joseph Ng'ang'a akiwa mwanzilishi wa kanisa hili mwaka wa 1922, nao kule katika Western 1923 Roho wa Mungu akatembea kule na akakuta Ichegero, Joseph Chegero, naye akamteua kwa njia ya Roho Mtakatifu, wakati ule ambao umekuwa pamoja nasi. Sasa siku ya leo tunasherehekea karne 1 tangu kanisa lako la Wakorino lipate kuanza. Sara Nyaranki Ontita, Ndizi TV.
Tukirina samangana age siasa nigo abarai au bagendete kuyarigania sobochoryo bonene obwo burakoreke kitariki kianda cyo mutinyo gatano na gatatu umwaka yigabwe kirwi 2022 na nigo obomo bwa Kenya kwanza bokora wantu muriruke bendera yekerugo kyoburayo bonene umusike Dr. William Samoei Ruto nigo baba bagendete ko baenekeria bakenya una nigo barachwikirania amagendero yekingencho au cinga kibaraiwe libagari okora ese ya Kenya yari baja kwana cinga kibaikirana aso musangerekano bwe kanisa asensemo ya Roysambu na bago bakora imisangerekano ende ya siasa asensemo ya Jacaranda imeyo muchuyo Nairobi orabati orwasobo imeti katego na twariganiriro muri Keito Mildred Mumanyi Nsea matuko emeronge tano oka atigaire elio onse ya Kenya esoe ase obochorio bonene bwo mwakoyo bono nigo omokonyi bwo murai bwense William Ruto na babwatani baye basangana abakristo be kanisa ya Roysambu ase bakwanira igoro y'obochori bwo morembe. Naamini ya kwamba wako na deep state na system na majina makubwa na umaarufu, lakini sisi tunafuata mambo ya Zaburi 20 mstari wa 7. Zaburi 20 mstari wa 7 inasema kuna wale wako na imani na farasi za kivita, lakini sisi tuko na imani na Mungu aliye hai. Naomba sisi zote tusimame pamoja, tupige kura ya amani, tulete uongozi unaotujali na tubadilishe nchi yetu. Omokonyo ye Rigathi Gachagua boigona kwanira igoro ye libagarie kanisa ase omuraiwe kyama kya ANC Musalia Mudavadi akwanira igoro ye kyombe kyobochori ne chimbebe IEBC. Ni sana wa Kristo tuko na jukumu ya kuhakikisha ya kwamba kanisa la Kristo haitahangaishwa. Mnajua yule mpinzani wetu mke wake alisema hadharani ya kwamba bwana wake akichukua serikali watafunga zile makanisa wanasema ni dogo dogo. Na ukisikia mke wa mtu akisema kitu sio kitu ameongea. Sasa hata nyinyi kama wa Kristo tusaidiane na nyinyi. Sisi tushike pande ile na nyinyi tariki 9 pia muamuke mapema. Free and fair election, we expect the referee, which is the IEBC, to be totally independent and to be given the support to act independently so that the elections are not interfered with. We also expect that for a free and fair election in this country, we expect that the other instruments of state, the other instruments of authority, shall not be misused by anybody to try and undermine the process of a free and fair election. Magega yaye Ruto na irachi campaign chaye ensemo ya Jacaranda grounds ase akwana na bananchi aboli tangani nigochi buraburu chene kigwagati y'ababwatani baye omubunge Babo Wino namba bwatani ba Kenya kwanza igoro ya ningo ubwenerete gotumeka egetiekyo ase nonya nabo Kenya kwanza bagetumeka. Washukuru vijana wa Nairobi na wangwana kina mama wa Nairobi na wazee wa hapa Nairobi kwa kukataa vitisho, kwa kukataa kushurutishwa na kwa kukataa kupangwa. Hapa Nairobi tunawaambiaje? Ati Nairobi mnasemaje? Ati Nairobi mnasemaje? Wale wanasema hatupangwi nione kwa mkono, nione kwa mkono, nione kwa mkono. Ginko ripoti rigeta senikia Ndizi TV elitaliane Mildred Mumanyi. Mbia mono muri Keito Mildred Mumanyi asorboti oruro ikirano korwase siasa chobomo bwa Kenya kwanza ekiombe kikose abarai korwase ekanisa yege Catholic nigo basabire abananchi koba maiso chinga kechiga bawo chikochora abarai asobochore bonene bwo mwakoyega okwana asensemo osase county ya Nyeri umurai wekiombe ya Catholic Bishop Sandon Muheria nigate babuna abananchi mbabwente koba maiso nabo igo korigereria na gosebabe bakobachora abarai babwata
koreta marorama ya gochiase okoreta magendro imeyense ya Kenya. Taxpayers' money with impunity. Some disregard the rule of law. Some instigate deadly fights in communities, including tribal post-election violence, while others become bad examples to our children and the youth of our nation. We have often witnessed even physical fights among leaders or unrepeatable insults hurled at opponents. Our call this Sunday is a caution to avoid careless voting and focus on finding a servant leader in each of the 6 seats we vote for. Our nation, Kenya, will become the character of the leaders we give her. In the interest of responding to this call, we wish to focus on the following. 1, casual or careless voting. As we interrogate the worthiness of those seeking for our votes, let us recall we have a civic duty before us to execute in coming out to vote. Ekiombe kyobachori nechimbebe IBC asamangana Dispute Tribunal Committee nigo kya mwanchero murwanere bekerugo kyobo governor ase county ya Nairobi Johnson Sakaja weterase kyama kya UDA uchi ya kurwanera ekirogekyo okwana magega yo wanchero kwa ya Sakaja nigateba buna nigo arachie koreta gosego chaka chi campaign cha ebena ase county ya Nairobi na kwene kya buna nigara chikoreta magendro aisego chorwa kora county ya Nairobi buna omugavana. I'm glad that we've been vindicated. We stand qualified. We have the requisite qualifications to run for the office of Governor of Nairobi. And not just that, we're not just running for the sake of running, but we're in it to win it so that we can transform this great capital of ours, of Nairobi City County. So we shall continue with our campaigns in earnest. We'll continue talking to the people of Nairobi, listening to them. We intend to invite you all for the launch of our manifesto, which will be very soon. Before the launch of the presidential manifesto, so that we can discuss the real ideas and keep the discussion on this race on what is important. Tinga kecho nere wavinyandeti yokurwanire kero kyobo governor ase county ya Machakos nigo anchero chukurwanire kero gekyo asinonya nabo abaga kworokia omogokoye. I really thank God because these people just wanted to waste my time. But I thank God I did not waste my time. I still continued campaigning on the ground. Babangu hakuuza ng'ombe apeleke ng'ombe shule. I went to school. They should know that. Okay? And I thank God for that. I thank Almighty God for all this. Sasa watafute ingine. Nonya magega ya babira bugwanchira go chukurwanira ebiroge ebyo asobochori obonene bwo mwako yo igani go yokorye kerogo kyobo senator ase county ya Kiambu Karungo Wadhangwa abaga gotangwa go chukurwanira ekiroge kyobo senator. Paragraphs 2 and 3 as follows. In its 113th sitting held on Tuesday, November 19, 2019, the County Assembly adopted the report of the Select Committee on the proposed removal from office of Honorable Karungo Thangwa, the County Executive Member for Youth Affairs, Sports, ICT and Communication, and approved a resolution requiring the said committee member to be dismissed pursuant to provisions of Section 46B of the County Governments Act. The purpose of this letter, therefore, is to deliver the above resolution of the County Assembly for your action in accordance with the provisions of Section 46B of the County Governments Act, read together with Standing Orders number 87, in brackets 18, of the County Assembly Standing Order. It is instructive that the term used under Section 46B of the County Governments Act is shall. The Governor shall dismiss the County Executive Member. In the case of Republic versus Council of Legal Education and another ex parte, Sabiha Kasamia and another 2018 EKLR, Judicial Review Application number 703 of 2017, paragraph 20 of the court, at paragraph 20, the court held the word shall, when used in a statutory provision, imports a form of command or mandate. It is not permissive. It's mandatory as expressed. The word shall, in its ordinary meaning, is a word of command, which is normally given a compulsory meaning as it is intended to denote obligation.
The Longman Dictionary of the... Omwancho murigere bono inyora ayani gagendrete chinga ke kyombe kyo kyabachori ne chimbebe IBC kegendrete ko barinko ria abarwanirira bebirogo au eriyo kwene kyabunanko ikiranya bare amagani ari aganeri rwo chikurwanirira ebiroge ebyo. Ekiama kia DAPK anene korwa se county ya Nairobi nigo kia orokiri okwegena buna nigo barache kobwa asobochori obonene weterase ebirogo au okwana nabari kia mangana emiyomocho Nairobi nigo ababwata nikorwa se kia mekyo baganiri abamenyi be county ya Nairobi ko babwatsia nabayigo ko basira eriyo ko kyakoreta amagendero ase county ya Nairobi. What we lack in Kenya is not that we don't have adequate policies. What we lack is the implementation of those policies to ensure that not only are the lives of girls and women safeguarded, but the culprits are also brought to book. All people are equal in the eyes of God. They deserve better services. They deserve better education. They deserve clean drinking water. They deserve better schools. And point number 2 is empowerment. I believe we need to set up sports centers within the wards to be able to tap into the talents of our young generation and also equip them for the life to come. Abakenya nigo bagendrete kuboriwa kurigereria abarayi bari babwata marorama ya iro ko bachora chinga kiyobochori obonene burakoreke nabo igo kubori abasaye babe bakubwataraniwa ase obochori obonene bw'umwaka yiga kurendo mwancho murigereria inegati yari na indenko ariganirite kero tora rwase umutimoko ningendrego kumanyia manke kurende to basabuskare tgatora indase umutimoko mokeigo ngogira nande. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Omurigereria bwa television ya Ndizi TV Vono na bukura ry'ubunchori bwawo ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi eriyo wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo eriyo to wikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe soa asumutandao ensemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito vimerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News obwansu vumugusi Wima Electricals and Electronics nabaonia bebinto byoko igo kistima na electronics cyo gutumika nyumba buna chi TV set chi decoder chi hoover chi birika cyuko belia mache DVD players chi machine cyuko gingira ebirobu byestima bichi ina ao power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chokisi, ase nyumba ya Guzi Plaza, a room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi
Mwancho mulgere na ndeni gongo kwarigania togendere na mangana Amayia Ensa Eyemo senchera ere yobwekera nwekero ndaibego kwinyoria bunana bakugendera gutobwatia wetrense ya Facebook na YouTube wetra Ndizi TV News na bwegaso mutandao Twitter tobwatia wetra @Ndizi TV News ere togendere go kumanya manke tokogendera ni gomuraiwe kyama kya Green Thinking Action Party kalwa Green aberega kuboria aba Kenya kurigereria na kubachora abarayi bari bayisanire kora nabo igokoreta magendero asa Kenya niga yakwana asensemo ya Bukamba chingake umirana n'ababwatani be kyamekyo asinonya nababaga kuboria basaye ko bwatani wa asobo choryo bonene nako baboria ati babasa ko tumekwa n'abana siasa eriyo gosegeta kiburaburu chingake chemesangerekano yage siasa. Start things right. The first person, the first contact of your problem, where money has been devolved to the grassroots of this nation, is your MCA. Wakenya wengi hawajui MCA wao ni nani. Unaenda tu kujaza kiholela holela. Ndio kwa sababu tuko na wazee na tunaendelea kukosa vijana katika uongozi kwa sababu hakuna sheria. Hakuna kitu chochote ambacho kimewekwa cha kuhakikisha mambo ya vijana wako katika serikali na kuendeleza mambo tofauti. We must start right. We must recalibrate the politics of our nation, the leadership, in the best way possible. It is possible for the old people because it is not about age. It is about the mind and the caring of the people who is going to be what is going to be the difference. Ababwatani gose abasaye kurwase kyama kya UDA nigo bararego cyago cyaka chi campaign kurwase nyumba go cyaseyende ase county ya Nyeri yotokase Orogongo rwa Mount Kenya abasabo nigo baterana nigo barache ko mwakire koko omoiruruke bendera yobra yobonene bwense wetrase obomo bwa Kenya kwanza Dr. William Samoei Ruto oyoboigo oromokonyi bo murai bwense ya Kenya kwene kyabuna onyorire chikuraso bonge irego chikora ense ya Kenya buna omurayo gatano nigo boigo baburira bamenyi bechi semecho ko tukuterare chiseye cyabere chikwenekiwa ase ababwatani bobo mobo anene gati ya Moses Kuria na boigo William Kabogo kuja kutuambia sisi hatujajipanga. Sisi tunasema kura zote za Mount Kenya na especially for Nyeri County, this vote we shall vote for William Ruto and Rigathi Gachagua. One thing why? Because wamekuja sisi wanajua mashida zetu, they know the mashida for Wajiko. Hajaanza huko, mipango yao haianze huko juu, wanaanza huku chini. That's why tunasema we as a grassroots lazima tukuje tushirikiane na naibu wa rais na Rigathi Gachagua, tukuje tuinue na tuuze sera za UDA. Hapo ndio tuko na hiyo ndio msimamo wetu. Hao wengine akina Kafogo, we want to tell them, Kafogo and Moses Kuria, wasikuje UDA kutupanga. UDA tumejipanga, and as youth of Nyeri County tutamwambia sisi hatupangwi. Si ndio tunapanga chama ya UDA especially here in Nyeri County. Na wasituete abaraive kyama gya Kanu kurwase county ya Nairobi kiekora wa na Gideon Moi ni goba chakire campaign cyabo cyo we yakire koko ase county ya Nairobi okwana chinga kiecho ni gabara ya ubate bire bunani goba gucha kumusira umwiruke bendera yobo mabwazi myola umoja wa Kenya umuskiraila molodinga eriyo kobwa asobo choryo bonene bu mwakoyoga chinga kiecho boigo ni goba te babunani goba bekire mirubire saine yogo cyakwene kyabuna abaraya bange kurwase kyamekyo gya Kanu banyorire ebirogo ase ebirogo au chinga kyo bochoryo bobonene burakoreke. Tunaunga azimio mkono, tunaunga rais wetu wa 5 Raila Amolo Odinga ili aweze kutuongoza katika hii msimu. Lakini kuna wale viongozi ambao wananinginia hapo karibu na baba, wanashikilia koti ya baba. Wakisikia baba ameenda msafara upande huu wanamfuata kwa nyuma. Hawaongei na wananchi. Na wahimiza viongozi wote ambao wanatafuta kuchaguliwa, baba si anawatafutia kura. Jitafutieni kura, ongea na wananchi, uza sera zenu na wananchi, msitegemee kitu inaitwa zoning ambaye hakuna zoning katika azimio. Najua Langata iko na shida mingi sana upande elimu. Haina shule ambaye zimejengwa kwa muda wa kama mwaka 30, na pia katika upande wa afya Langata haina mahospitali. Na ukiwa unaangalia kwamba Langata iko karibu 30% ya Nairobi kwa size ya ardhi, inamaanisha kwamba tuko
Omowaziri b'oburendi Eugene Wamalwa nigambulire omurwanirira w'ekirogo ky'obugavana ase county ya Nairobi Johnson Sakaja kumusika omurayi ense ya Kenya omusike Urumwigai Kenyatta na gotiga kumubwatania ase amangana atamubwenereti okwana asomuyiga bwa matanga yamo ime ya Bondo. Wamalwa nigo boiga muboria Sakaja kubwatia richiko na gotiga kumumochia omusike huru kubwatikana na masakaraye ya masomo. I want to tell my young brother Sakaja, tafadhali usiweke siasa kwa hii maneno bana. It's a matter of record. Ukiulizwa peleka record zako kwa CUE, peleka record zako pole pole. Wacha wazikague. Wacha wazikague. Sisi hapa engineer Akute, one of the most prominent engineers in this country, alikuwa PS. Ametuambia alifunzwa na Raila Amolo Odinga akisomea uengineer University of Nairobi. So wewe ukiitwa uende useme okay, ulisoma university gani, ulisoma na nani, mwaka gani, uligraduate, makosa iko wapi? Na hapo Rais Uhuru Kenyatta anaingilia wapi? So naambia ndugu yangu, my young brother, please respect the president. He's like your political father. He raised you. You are a young man. Nafikiri ulikuwa bado unasoma when he brought you. We launched TNA together. We started this journey of forming the government of Jubilee together. Please respect the president. Togotikana na mangana yage siasa nigo omokonyi bomunachiebi no munene Lady Justice Philomena Mwilu amochiri abayibori bari bakunereria abana banyaruka asoko basara nabayigo ko babetereria goswa ase chinywomo chiagenkyo gukwana chinga kichogo chengera rituko ryobwene bwabana abanyaruka. Mwilu nigo ateba buna onde bwensi ora chikonyorekana nigo arachie koimokerwa egetambukero kierichiko asate babuna abana banyaruka mbwente kwe walibaga lyo kwenyorera soma na bayo kwegenderea bya asama tukaribosio. Mambo ya teknolojia tunaangalia. Hao watoto tunasomesha hapa, hawasomi ndio warudi kukaa nyumbani hapa kuchunga. Si ati msichana akitoa matiti aanze kutafutiwa mzee. Mzee anaona ng'ombe. My friends, no. Hiyo tutakubali, na tukisikia unafanya vitu kama hiyo tutakuwa very serious and very harsh on you, and the law will apply on everyone. I will remember that the children said they are forced to marry early so that their fathers can get a dowry of 11 cows. Despicable does not begin to describe that awkward culture. Educate her, and instead of getting 11 cows from a man who is her grandfather's age, she will herself buy you 1,000 cows. Ora batu rumancho murigereriana rogotoreta omoerio bwa mangana Amayia Ensa Eyemo yabono mogoroba senchira ere yobwekirano ngo wakirangambia mono asogochora kobana inchigo ikomoerio nabali bonse baba kubwatira na inchiro kwene kyabuna onsi awekera senchira ere yobwekirano ni gonko bakirangambia mono nyora chikoraga chinsa isato ayamona yanda manke ni choko yaretera na inda sore senchira ere yobwekirano yendra gotwara oburigereri borobya ime ya Ndizi TV nabo bwansu bo mogusi asibo igongo kwinyori abuna nabakwendra gotobwatia wetera Ndizi TV News asensemo ya Facebook na YouTube nabigaso mutandao Twitter nabogotobwatia wetera at Ndizi TV News irotogendere gukumanyia manke kukumaneria oburigereri borobuya gwika chinsa isatana inde iretariane Everline Osero nortwa kubwatira nere kwenekia onsi ya gwikira sensemo yebimanyerero nigakorokwa Joshua Outa. Ndizi TV obwensu bumugusi nigo bono ya nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bogusi niji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TV
Days skania TV yao na boigo onjore irio yao igoiko yenyore Ndizi TV nigo turi nikirenga ikigo korentera emerubiri emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuo mugusi Obolemi nobonda nomurubiryo bwogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo Kenya ngima kwimokerera iguru obolemi nobonda voigo obolemi nesiro gosenegete kyomogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi twabere togotara imeyorogongo rwagusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwechimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baryagusi chiamate chiria chiaisanikirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero yabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigereria konye